Da ka Play Store ka yi downloading WhatsApp sai ka taɓa open. Da zarar ka buɗe shi ka shiga inda za ka sa lambar wayarka, sa lambar wayar. Zai nuna ma wannan lambar an yi banin ɗinta, wato ko an tsayar da ita da amfani da WhatsApp. Sai ka shiga, sai ka yi screenshot ɗin fuskar nan. Inda ya rubuta this has been banned from using WhatsApp. Yawwa, sai ka shiga support. Za ka ɗauko screenshot ɗin sai ka ɗora shi a wajen da aka ce support ɗin nan. Ba screenshot mun ɗauka. Yawwa, screenshot ɗin ya hau, sai ka yi takaitaccen bayani akan matsalar da take faruwa da WhatsApp ɗin naka. I was using WhatsApp my WhatsApp and I got banned. I need your support for continuing working with the WhatsApp. Sai ka taɓa next. Duk wannan bayanin da ya kawo maka sai ka wuce ka taɓa can ƙasa ya ce this wasn't answer my question. Wato ku duka wannan abubuwan da aka kawo basu ansa abin da nake magana a kai ba. Sai ka shiga cikin email. Da zarar ya buɗe email ɗin zai ba da duk wani bayani da ya kamata ka ciki, har turancin da ka rubuta a baya. Suna buƙatar a yi musu rubutu da turanci ne, zai shigar maka da shi kansa har screenshot ɗin da kai. Har sunan wayarka da komai zai shigar maka.
gashi nan kamar yadda kuke gani. Muna amfani da waya ne Infinix X652C. Ga screenshot ɗinmu nan ya shiga mana da shi as PDF file. Kawai sai mu tura. To kawai sai ka bar shi haka, ba za ka ƙara saurara komai ba sai yayi awa 24 shine za ka iya ci gaba ka buɗe WhatsApp ɗin naka. Sai kai free ma ka tafi wani abin daban. Mun gode. A cikin Gmail ɗinka za su turo maka saƙon sun anshi saƙonka da ka turo na kana so a duba maka WhatsApp ɗinka. Gashi nan za ga a rubuta support question about WhatsApp business for Android. Kowane irin WhatsApp in kai amfani da shi yana yi. Idan yau ne zuwan ka channel ɗin namu na farko, ka danna mana subscribe, ka taɓa alamar ƙararrawa, da zarar mun yi sabon shiri za a sanar da kai. Mun gode. Dan Musa Tech. Thank you for watching.